പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ വർഷം SSLC എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ വിജയാശംസകൾ നേരട്ടെ. 2022 മാർച്ചിൽ നടന്ന മോഡൽ എക്സാം സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറുമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി, ഡിസ്പ്ലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം കണ്ണിന് തകരാറുണ്ടാവണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. ശബ്ദം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് തരുന്നത് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതിന് 1 മാർക്കാണ്. സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പേര്, ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്, ഒരു വേർഡ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന് ആൻസർ വേണ്ടത്. പല കുട്ടികളും ഒരു വേർഡിന് പകരം ഒരു പാരഗ്രാഫൊക്കെ എഴുതി സമയം പോക്കാറുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 1 മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും. അതിൽ നിന്ന് 4 എണ്ണം മാത്രമേ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഫ്രം കേരള. ആൻസർ അക്കമ്മ ചെറിയാൻ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, the method of obtaining photographs of Earth's surface from the sky using cameras mounted on aircraft. Answer aerial remote sensing. Third question, who appoints the members of the State Public Service Commission? Answer governor. Fourth question, Kerala Kalamandalam was founded by. Fourth answer Vallathol Narayana Menon. Fifth question, the date of winter solstice in the northern hemisphere. Fifth question answer December 22nd. Sixth question, the brown shirts is related with. Answer Adolf Hitler. ഇത് 6 ആൻസർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 4 എണ്ണം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. 4 എണ്ണത്തിന് 4 മാർക്കാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 7 മുതൽ 10 വരെയാണ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. The Kudumbasri is an example of dash. ഏഴാമത്താണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ്. ആൻസർ. എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ വാസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ വേലുത്തമ്പി. ആൻസർ വേലുത്തമ്പി. നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് എമംഗ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ക്യാഷ് ക്രോപ്പ്. നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കോട്ടൺ. ഇനി 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, 11th ക്വസ്റ്റ്യന് 2 മാർക്കാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും 2 ആൻസറാണ് അതിനുണ്ടാവുക. 2 വൺ വേർഡാണ് പലപ്പോഴും ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അതിൽ 11 മുതൽ 15 വരെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ. അതിൽ എത്ര എണ്ണം എഴുതണ്ടു? വെറും 3 എണ്ണം മാത്രം. ഒന്നാമത്തെ വായിക്കാം, മെൻഷൻ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സസ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. അങ്ങനെ 2 എണ്ണമുള്ളത്. ഇനി 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അതിൽ രണ്ട് ആൻസർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, എന്നാലും മുഴുവൻ വായിക്കാം. ദി ചീപ്പസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. സെക്കൻഡ്, സൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് സ്കെയിൽ കാർഗോ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. തേർഡ്, ഡസ് നോട്ട് കോസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ. ഫോർത്ത് വൺ, മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. നമുക്ക് 13th ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. എലുസിഡേറ്റ് ദി റോൾ ഓഫ് ഫാമിലി ഇൻ ഫോസ്റ്ററിങ് സിവിക് കോൺഷ്യസ്നെസ്. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതിൻ്റെ നമുക്ക് 2 പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, എന്നാലും മുഴുവൻ ഞാൻ വായിക്കാം. വി ലേൺ ടു റെസ്പെക്ട് ദി എൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ടു എൻഗേജ് ഇൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഫ്രം ദി പ്രൈമറി സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി. സെക്കൻഡ്, ഫാമിലി ഹാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഫോസ്റ്ററിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എമംഗ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ്. Inspiration and encouragement from the family will develop civic consciousness. The concept that each individual is for the family and the family is for the society should be developed in the family atmosphere. Then 14th question, list 2 rights of the consumer as per the Consumer Protection Act 1986. 2 എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചത്. അതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ട്, മുഴുവൻ വായിക്കാം. The right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property. The right to be informed about the quality related aspects of goods and services. The right to have access to goods and services at fair prices. The right to be heard and to seek redressal at appropriate forums. The right to consumer education. Next, 15th question. Write any 2 uses of topographic map. Answer, analysis of the physical and the cultural features of the Earth's surface. Next, for military operations and the preparation of military maps. Next, identification and studying of the natural and the cultural resources of a region as part of economic planning. Next,
for urban planning. Next, to understand land use, to understand the topography, for resource conservation and allocation. Last one, for computerized form of maps, GIS. Next one, ബി പാർട്ടുള്ളതാണ്. ആൻസർ എനി 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം 16 to 18. 3 എണ്ണം ഉണ്ട്, അതിൽ 2 എണ്ണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. 16 ക്വസ്റ്റ്യൻ. മെൻഷൻ എനി 2 ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ്. ഇതിനൊക്കെ 2 മാർക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 2 പോയിൻ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറയുന്നത്. മെൻഷൻ എനി 2 ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ്. നോക്കാം നമുക്ക്. 1, ക്യാൻ റിസീവ് സർവീസ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി. നെക്സ്റ്റ്, നീഡ് നോട്ട് ടു വെയിറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ് ഫോർ സർവീസസ്. Government services offered speedily and with less expense. Efficiency of the offices and quality of the service get enhanced. 17th question. Mention any 2 types of budgets. Balanced budget. When income and expenditure are equal, it is called a balanced budget. രണ്ടാമത്തത് surplus budget. When income is more than expenditure, it is called surplus budget. മൂന്നെണ്ണമുണ്ട്. ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്. വെൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് മോർ ദാൻ ഇൻകം, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്. ദെൻ 18th ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ് എനി 2 യൂസസ് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ടെക്നോളജി. അതിന് 2 ആവശ്യമുള്ളൂ, എന്നാലും മുഴുവൻ വായിക്കാം. ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെദർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്സർവേഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫോർ ഓഷ്യൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ലാൻഡ് യൂസ് ഓഫ് എൻ ഏരിയ. അടുത്ത്, ഫോർ ദി മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ഡ്രോട്ട്. For identifying forest fires in deep forests and to adopt controlling measures. To collect data regarding the extent of crops and spread of pest attack. For oil explorations. To locate groundwater potentials places. ഇനി അതിൻ്റെ പാർട്ട് 3 ആണ്. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം 19 to 25 ക്യാരി 4 സ്കോർ ഈച്ച്. ഓരോന്നിനും 4 മാർക്കാണ്, 19 മുതൽ 25 വരെ. പക്ഷേ അതിൽ 3 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻസർ എനി 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദെൻ 19th ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വേസ് ഇൻ വിച്ച് ഹെൽത്തി പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എ കൺട്രി. 19th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. Natural resources can be utilized properly. Medical expense can be reduced, thereby reducing the government's expenditure. Last one, economic development is possible through increase in production. Next, 20th question. Elucidate any 4 main principles of India's foreign policy. കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ 4 മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, 4 മാർക്കാണ്, 4 പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് ഇമ്പീരിയലിസം. Hostility to racism. Trust in the United Nations Organization. Peaceful coexistence. Panchashil principles. Emphasis on the necessity of foreign assistance. Policy of non-alignment. Next question 21. What are the common methods used in the study of sociology? First one, social survey. Second, interview. Third, observation. Fourth, case study. The 22nd question. Explain the qualitative factors that improve the human resource. First, size of population. Second, population density. Third, growth of population. And last, population structure. 23rd question ആണ്. മാർക്ക് ആൻഡ് ലാബൽ ദി ഫോളോയിങ് ഓൺ ദി ഔട്ട്ലൈൻ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡഡ്. അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടാണ്. വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വശത്തുകൂടെ തന്നെ, നമുക്ക് അറബിക്കടലിൻ്റെ വശത്തുകൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ മലനിരകൾ നമ്മൾ വരച്ച് സാധാരണ ചേർക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ചെന്നൈ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആ കടലുമായി ബന്ധിക്കുന്ന ആ ബോർഡറിലാണ് നമ്മൾ ചെന്നൈ പോർട്ട് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. പിന്നെ മാൾവ പേറ്റു ഏകദേശം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുള്ളത്. തൊട്ട് താഴെ റിവർ നർമ്മദയും നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 24th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം. അതിൽ നിൽക്കണം ആൻസർ എനി 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം 24 to 25. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ 1 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിൽ 24th ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടത് മാച്ച് ദി ഐറ്റംസ് ഇൻ കോളം എ വിത്ത് ദോസ് ഇൻ കോളം ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ആത്മാരാം പാണ്ഡുരംഗ്, അത് ബിയിൽ പ്രാർത്ഥനാ സമാജാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിപാലന യോഗം. രാജാ റാം മോഹൻ റോയ്, ബ്രഹ്മ സമാജ്. സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി, ആര്യ സമാജ്.
Next 25th ആണ് question. Name the 4 seasons in India. First one, cold weather season, that is winter. Then hot weather season, that is summer. Southwest monsoon season. And last one, retreating monsoon season. ഇനി പാർട്ട് 4 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം 26 to 32 ക്യാരി 6 scores each. ഓരോന്നിനും 6 മാർക്കാണ്. നമ്മൾ എത്ര എഴുതേണ്ടത്? 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ എനി 3 questions from 26 to 29. First 26. What is citizenship? Distinguish between natural citizenship and acquired citizenship. ശ്രദ്ധിക്കുക. Citizenship is the full and equal membership in a nation. Natural citizenship. Citizenship by birth is natural citizenship. Acquired citizenship. When a person acquires citizenship on the basis of the legal procedure of a nation is known as acquired citizenship. ഇനി 22nd 7th ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ദി ഫോളോയിങ്. ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാനാണ്. ഒന്നാമത്തത്, ദി പർപ്പസ് ഓഫ് വിച്ച് ബാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ലോൺ ടു ദി പബ്ലിക്. ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസ്, കൺസ്ട്രക്ടിങ് ഹൗസസ്, പർച്ചേസിങ് വെഹിക്കിൾസ്, പർച്ചേസിങ് ഹോം അപ്ലയൻസസ്. അതിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3 കൊളാട്രൽ ദാറ്റ് ദി ബാങ്ക്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ലോൺസ്. കൊളാട്രലായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നത് ഗോൾഡ്, പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെ 3 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. Then 28th question, explain the features of the permanent land revenue settlement and the right-of-way system. Permanent land revenue settlement implemented in Bengal, Bihar and Orissa. Lord Cornwallis, British Governor General, introduced this system. In the permanent land revenue settlement, the tax was collected by zamindars. Zamindar was the owner of the entire land where he had the jurisdiction to collect tax. While the zamindars became the owners of the land, the actual farmers became tenants. Farmers were to pay up to 60% of the yield as tax. Tax was to be paid even at the time of poor yield. The tax was to be paid in cash strictly before the cut-off dates. Then right-to-way system. The right-to-way system introduced in South India. The land revenue was collected directly from the farmers. That is rights. The ownership of land was vested with the farmers. Excessive tax imposed them. The tax rates were frequently increased. Then question number 29. Compare the characteristic features of western coastal plain and eastern coastal plain. അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കോളത്തിലാക്കി എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആൻസർ ക്ലിയർ ആവും. 2 ഇടതും വലതുമായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ, ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആദ്യം വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ 1 by 1 ആയിട്ട് എഴുതാം. നമുക്ക് നോക്കാം. വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി അറേബ്യൻ സീ ആൻഡ് ദി വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്, ഫ്രം ദി റാൻ ഓഫ് കച്ച് ടു കന്യാകുമാരി, comparatively narrow, can be divided into Gujarat coast, Konkan coast and Malabar coast. Backwaters and estuaries are seen. Then eastern coastal plain between the Bay of Bengal and the eastern Ghat, from the Sundarban delta region to Kanyakumari. Then comparatively wide, can be divided into north Sircar plain and the Coromandel coast. Next, delta formation takes place. ഇതിനടുത്തത് ബി സെക്ഷനിലുള്ളതാണ്. ആൻസർ എനി 2 questions ഫ്രം 30 to 32. 30 മുതൽ 32 വരെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ 2 എണ്ണം മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതണ്ടൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ദി വെർസാലിസ് ട്രീറ്റി. ഒന്നാമത്തത് ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓർ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ. Over 10 million people lost their lives or were injured in the war. Then agriculture, industry and communication system were destroyed. Poverty, unemployment and inflation increased. Economic dominance of Europe diminished. Liberation movements in Asia and Africa strengthened. In a bid of bring about peace in the world, the League of Nations were formed. The Treaty of Versailles was an example of the vengeance against the defeated nations substantiate. A peace conference was convened at Paris in 1919 to discuss post-war situation under the leadership of the winning allies, Britain and France. They signed different treaties with the defeated nations. Among these treaties, the Versailles Treaty signed with Germany in 1919 was the most important one. Then Treaty of Versailles. According to this treaty, German colonies were divided among the victorious powers.
Germany was forced to pay a huge amount as war indemnity. The Allies occupied a rich mines of Germany. All war guilt was imposed on Germany and was disarmed. Then soils in India 31 ആണ് question number. Prepare a note on soils in India. അതിൽ mountain or forest soil, alluvial soil, desert soil, black cotton soil, laterite soil, red soil ഇവയാണ്. ഇനി 32 question. Social problems and suggestions to solve it. Problem: water scarcity, environment pollution, flood, കറപ്ഷൻ. ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഈ വാട്ടർ സ്കേസിറ്റിയുടെ സജഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക? എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, എൻവയോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ, ഗാർബേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് സോഴ്സ്, ഫ്ലഡ്, ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദി റെസിഡൻസ് ഇൻ സേഫ് സോൺ, കറപ്ഷൻ, അവെയർനെസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ. 32. ഇനി പാർട്ട് 5 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം 33 to 35 ക്യാരി 6 scores ഈച്ച്. ഓരോന്നിനും 6 മാർക്കാണ്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. 33 to 35 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ, സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അതിലൊന്ന് ലാഹോർ സെഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. ലാഹോർ സെഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 1929 chaired by Jawaharlal Nehru. The session declared that the ultimate aim of Indian freedom struggle was to attain complete freedom, that means Purna Swaraj, for the country. It also resolved to start the civil disobedience movement under the leadership of Gandhiji. With the civil disobedience, Gandhiji meant to disobey all anti-popular and anti-democratic civil laws made by the British government. And the second one, proposals that Gandhiji put forward as part of the civil disobedience movement: to lift salt tax, to declare 50% tax relaxation for farmers, to increase the tax on imported foreign clothes, to release political prisoners, to cut short military budget and a high salary of top officials, to dissolve the secret surveillance wing formed to watch Indians, to start coastal shipping service, to implement prohibition of liquor. In other third reasons, Gandhiji selected salt as a powerful weapon against the British. Salt tax constituted with a fifth portion of the income collected by the British through taxes. This tax was a heavy burden for the poor people. The British government banned small-scale indigenous salt production. There was a threefold hike on salt price. The demand for lifting salt tax was a slogan suitable to inspire all segments of the society. അതിൽ ഫോർത്ത് വൺ, സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്: പയ്യന്നൂർ ഇൻ കേരള, വേദാരണ്യം ഇൻ തമിഴ്നാട്, ബോംബെ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര, നോഖാലി ഇൻ ബംഗാൾ ആൻഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോവിൻസ്. അടുത്തത് 34th ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ട്രേഡ് വിൻസ്, വെസ്റ്റർലീസ്, പോളാർ ഈസ്റ്റർലീസ്. നമുക്ക് ട്രേഡ് വിൻസ് എന്താ നോക്കാം. ദി വിൻസ് ആർ constantly blowing from the subtropical high pressure belt of both hemispheres towards the equatorial low pressure belt is known as trade winds. The trade winds blow from 30° north and 30° south latitude to 0° latitude. As these winds blow from the northeast in the northern hemisphere, they are known as northeast trade winds. This wind is blowing from the southeast in the southern hemisphere, so it is known as the southeast trade winds. The equatorial low pressure zone where the trade winds from both the hemispheres converge is known as the intertropical convergence zone, ITCZ. Then westerlies. The westerlies are blow continuously from the subtropical high pressure zone 30° latitudes into subpolar low pressure zone 60° latitudes in both hemispheres. As the direction of these winds is mostly from the west, they are known as the westerlies. Due to the vast expanse of oceans in the southern hemisphere, the westerlies are stronger in the southern hemisphere than the northern hemisphere. The ancient mariners had given different names to the rough westerlies in the southern hemisphere, such as roaring 40s along 40° latitudes, furious 50s along 50° latitudes, and shaking 60s 60° latitudes. ഇനി പോളാർ ഈസ്റ്റർലൈസ് നോക്കാം. The cold polar regions are centers of high pressure. The polar winds are the cold winds that blow from these high pressure areas towards the subpolar low pressure belts.
These winds blow from the east in both the hemispheres due to the Coriolis force. Hence, these are known as polar easterlies. These winds play a significant role in determining the climate of North America, the Eastern European countries, and Russia. 35th question. The Russian Revolution. First, writers Maxim Gorky, Leo Tolstoy, Ivan Turgenev, Anton Chekhov, Karl Marx, and Frederick Engels. അതിൽ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷനാണ്. Workers' organizations called the Soviets were formed all over Russia to conduct strikes. When the strikes gained massive strength, the emperor was compelled to form a legislative assembly called Duma. Ignoring the Marxism protest from Duma, Nicholas II, then Tsar, decided to participate in the First World War Social Democratic Workers' Party. A lot of Russian soldiers founded by Karl Marx and were killed in this war. Food shortage became severe by 1917. Thousands of women marched along the street of Petrograd on 8th March 1917, clamoring for bread. The workers organized a protest march in Petrograd. Though soldiers clashed with the demonstrators in the beginning, later they joined the workers. It was a tragic experience during the First World War that introduced them to do so. The workers captured Petrograd and Nicholas II was thrown out of power. A provisional government was formed under Alexander Kerensky, the Menshevik leader. This revolution that took place in March came to be known as the February Revolution. Then third one, October Revolution. A group of Soviets did not approve of the provisional government. Vladimir Lenin, who had been in Switzerland, came to Russia and strongly opposed the provisional government. He argued that the entire power should be transferred to the Soviet if they were to realize the aims of the revolution. The Bolsheviks and the Soviets supported him. They propagated that only proletarians, that means workers, government could eradicate centuries-old economic backwardness and inequalities. In October 1917, the Bolshevik organized an armed rebellion against the provisional government. Kerensky fled from the country and Russia came under the control of the Bolsheviks. This event, through which the Bolsheviks attained power, is known as the October Revolution. Then fourth one, results of the Russian Revolution. Russia withdrew from the First World War, seized out the lands and distributed among the peasants, gave importance to public sector, introduced centralized planning, achieved develops in the field of science, technology and economy. New constitution came to force in 1924. Union of Soviet Socialist Republic was formed by consolidating different Soviet republics, spread the socialist ideas all over the world. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷം നടന്ന മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ആൻസർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. എത്രയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആവശ്യമില്ലാതെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഒരുപാട് എഴുതുക. അതുപോലെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ 8 മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ 2 മാർക്കിന് ആൻസർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കുട്ടികൾ വരുത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഓഡിയോ എന്ന് മാത്രമേ ഇത് പറയാൻ പറ്റൂ. കാരണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കണ്ണിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇത് കേട്ടിട്ട് കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ വരും. മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നല്ലൊരു സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ആവർത്തിച്ചുള്ള വായനയാണ് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ടൈനി വേൾഡ് മീഡിയയുടെ സ്പെഷ്യൽ വിജയാശംസകൾ.